ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మన స్పీకర్ మరొకరు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారండి. వారే లక్ష్మీ న్యూటన్ గారు. సో మేడం గారిని నేను ఇలా ఇన్వైట్ చేయడం సో ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది అండ్ హ్యాపీగా ఉంది మేడం. నేను ఇలా మీ గురించి పరిచయం చేయడం అంటూ అన్నది ఎందుకంటే చాలా చాలా ఇష్టం నాకు మీరంటే గనక పర్సనల్ గా. ఎందుకంటే సో మేడం గారు చిన్నప్పటి నుంచే అంటే పుట్టుకతోనే ఆధ్యాత్మికతతో పుట్టారని నాకు అనిపిస్తుంది మేడం గారిని చూస్తే. ఎందుకంటే ఆ ప్రేమ కరుణ చిన్నప్పటి నుంచే వారిలో ఉన్నాయి. సో వారితో పాటుగా ఆధ్యాత్మికత కూడా పెరిగింది అని చెప్పొచ్చు. సో అలాగే వారు ఈ భౌతికమైన లైఫ్ లో వైద్య వృత్తిని వారి చదివినా కూడా వారికి ఆధ్యాత్మికతపై ఉన్న ఒక ఆసక్తితో ఒక ఆధ్యాత్మికతతోనే పుట్టారు కదూ. మరి ఆధ్యాత్మికతతోనే పెరిగినప్పుడు మరి వారి ఆ జీవితాన్ని కూడా అలాగే జీవించాలని కోరుకుంటారు. వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితం వైపే వారి అడుగులు పడ్డాయి. సో అలాగే ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రవేత్తగా ఇప్పుడు వెలుగొందుతున్నారు. ఎందరో ఎందరో జీవితాలని మార్చుకునేలా చేస్తున్నారు QLU యూనివర్సిటీ తరపున. సో మేడం గారు న్యూటన్ గారు మనకందరికీ కూడా సుపరిచితులే అండి. వారు ఎంతటి దివ్య సేవలు అందిస్తున్నారంటే ఈ భూమి పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వారి సేవల గురించి తెలుసు. సో ఎంతో మంది జీవితాల్ని ఉద్ధరించుకునేలా చేస్తున్నారు. అలాగే వారు పాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ అంటూ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ శాస్త్రీయ పరంగా ఎలా మన జీవితాలను ఉద్ధరించుకోవాలి, ఎలా మన జీవితాన్ని పాస్ట్ లైఫ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు ప్రస్తుత జీవితాన్ని ఉద్ధరించుకోవాలి. అలాగే కేవలం ఈ దేశ పరంగానే కాదండి, దేశ విదేశాలుగా 200 విదేశాలపై చిలుకుగా వీరు వెళ్ళి వారి జ్ఞానాన్ని అందివ్వడం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో ఏది వారు నేర్చుకొని వారు అనుభవపూర్వకంగా అందిస్తూ వస్తున్నారు. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా వారు చిరునవ్వుతోనే వారిని చూడగానే మన ఫేస్ పైన ఒక నవ్వు ఆటోమేటిక్ గా మనకు కూడా వస్తుంది అనమాట వారిని చూడగానే. ఇద్దరు న్యూటన్ గారిని చూస్తే నాకు ప్రేమగా మాట్లాడడం గుర్తొస్తుంది. నేను కూడా అలాగ ఉండాలి, నేను కూడా అలాగే చేయాలని చెప్పేసి పోటీ పడుతూ ఉంటా, ఉండడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటా. అలాగే లక్ష్మి గారు ఎప్పుడు కూడా చిరునవ్వుతో నవ్వుతూనే ఉంటారు. ఓపికగా సహనాన్ని చూస్తూ ఉంటాను. అండ్ మనకందరికీ తెలుసు లక్ష్మి, సరస్వతి, పార్వతీ మాత వీళ్ళందరూ కూడా ఈ త్రిశక్తుల కలయికనే మనం ఆది శక్తిగా మనం పిలుచుకుంటాం, మనం కొలుచుకుంటాం. అవునా? ఈ త్రిశక్తి రూపాలు, ఆ గుణాలు అవన్నీ కూడా ఒకరిలోనే ఉంటే మరి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి కదూ. సో వారి వాక్చాతుర్యం, ఆ జ్ఞానాన్ని అందివ్వడం కానీ, సో ఓపికగా అందివ్వడం ప్రతిదీ కూడా. సో ఇవన్నీ కలయిక రూపమే మన లక్ష్మీ న్యూటన్ గారు. సో మరి ఇకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఆదిశక్తి ఆ రూపాన్ని, సో ఆ రూపం నిలువెత్తుగా నిలబడి ఉన్నారు మన ఎదురుగా. సో మేడం ఇకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నేను మీకు వెల్కమ్ చెప్పేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మా ఇందుమతి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంటర్నేషనల్ స్పిరిచువల్ ఉమెన్ సైంటిస్ట్ సమ్మిట్ అనే ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని మరి మీరందరూ కూడా ఎంతో శ్రద్ధగా అందరికీ ఈ జ్ఞానాన్ని అందించాలనే ఒక సదుద్దేశంతో మొదలుపెట్టిన మీ టీంకి అందరికీ కూడా ముందుగా నా ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ పద్మ గారిని చూడడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత పద్మ గారు ఎంతో మంది after long time. Yeah. So ma'am, we need your session in English, ma'am. English, okay, tappakunda ma'am. On this wonderful occasion, I just want to offer my pranams to Brahmashi Subhash Patriji Garu, who is the creator of all this universes. So many masters he has created, so many wonderful meditators he has created. Today, meditation has become such a common word, and it's all because of Brahmashi Subhash Patriji Garu. So my humble pranams to Patri Garu.
And my dear friends, I'm so happy to be part of this summit. And so wonderful to see some old friends, some new friends. And just now we heard Karthikeyan Garu, a wonderful, wonderful, wonderful personality. And it's so wonderful how he takes out time to be part of all the programs. So, my dear friends, Manusmriti says, gods reside where women are respected. So, during the Vedic times, women were respected, women were given freedom, they had equal opportunities along with men. And that's why we have so many sages. We call them Rishikas. Lopamudra Garu, Maitreyi, Ghargi. They are all the female rishis, Rishikas. But after that, over a period of time, for the past so many centuries, women were suppressed, women were repressed, women are not respected. So today, if you just look at what's happening in the present world, what is happening in the present world, we can understand that those are the consequences of not respecting women. If women were respected in the past, today we would have not reached to this point. The present day situations, whatever is happening in the present day society, so much of mess, so much of misery we are all experiencing, my dear friends. So we just need to understand that women are half of humanity, right? If men and women are part of humanity, then half of humanity is devoid of freedom, devoid of respect. So if we are torturing half part of ourselves, how can we experience peace? How can we experience joy in our life? Whom to blame? Nobody. So, friends, we are living in such a culture where the masculine, historically, the masculine is exalted so much. So, women and men are aligned to their masculine self so much to live in this mundane world. And whatever suppression, repression, conditioning, all that women have experienced. And today, most of the women, they believe that they are secondary. They believe that they are like secondary citizens. So I just want to share a few case studies because, I see it everywhere. This 35-year-old lady comes to me and she says that when she got married, when she was pregnant with her first child, there was so much pressure on her to give birth to a male child. But unfortunately, a girl child was born. That's what she said. And nobody was happy in the family. And again, the second child also. There was so much pressure on her that she has to give birth to a male child. But again, the second child was also a female baby. So then immediately the mother-in-law comes to her and says, why are you living? You can just go and commit suicide. After giving birth to two girls, you don't have any right to live. You don't have any right. I was so shocked listening to this. A woman saying something like this to a woman. So generally we think men are not respecting women, men are abusing women. What is this?
mother-in-law, being a woman, she is not respecting her daughter-in-law. She's abusing her daughter-in-law for giving birth to two girls. So that means somewhere women, most of the women, they believed, they are conditioned that they are inferior. They are not good enough. So friends, today, if we just look at the society, we can see that masculine power is so much. Even women, men are so much connected to their masculine nature. And that is the root cause of all the problems, one of the root cause of all the problems. And I just want to share one more case study about this young woman who comes to us. She's doing a good job in a software company, earns good amount of money, 2 lakhs per month. She's married, she has 2 kids. So she has everything, whatever the society calls, you're successful in your life when you have this. She's successful in that way. But one day, suddenly she's diagnosed with fibroids in her uterus. And she goes to the doctors, and doctor says, you have to go for a surgery and we have to remove these fibroids. Maybe we have to remove your uterus. So now she comes to us because she wants to understand why suddenly she has some problem like this before going for a surgery. And when we started guiding her, she went back to the root cause and she found out that when she was inside her mother's womb, mother already has 2 girl children and now she wants a boy child. And the girl who is already in the mother's womb, this fetus, was feeling so bad, feeling so rejected. And she was feeling, oh my God, I'm a girl. If I come into this world, my mother will be very unhappy. So what should I do? Whether I should come into this earth plane or not? What should I do? So, in order to make her mother happy, immediately as soon as she was born, she rejected her feminine self, my dear friends. She rejected her feminine self. When she was growing up, she was behaving like a boy. She used to dress up like a boy. Whenever the mother was giving her frocks and all that, she used to say, "No, I don't want frocks. I want to wear pants. I want to wear t-shirts." And she cut her hair like a boy cut. She was never happy with the long hair. She wanted a boy cut. And she started behaving like a boy. She started excelling in her studies. She started because somewhere this baby inside the mother's womb felt, I will prove to my parents that, I will live my life in such a way that they will never ever think that they could not have a boy child. So in that process, she rejected her feminine self, my dear friends. So this continued like that. And after 30 years, the fibroids in her uterus are giving her a message that, my dear, you're not a boy, you're a girl, you're a woman. So, my dear friends, we have been witnessing so many cases like this, so many cases. So it's very clear that somewhere men and women, both of them, have completely connected to their masculine nature. When we connect to our masculine self, what happens is we become very logical, very analytical. We become like, the physical strength we might have, but we don't have that nurturing part. We don't have that compassionate part. We don't have that forgiveness. These are all the feminine qualities, the divine feminine qualities, my dear friends. So when you go away from yourself, you become more masculine. And when you go away from yourself, you are also moving away from Mother Nature. When we move away from Mother Nature, the result is chaos. The result is wars. The result is destruction everywhere.
So it is so important because in our ancient culture, our sages, our rishis, they already shared with us about the Ardhanarishwara concept. So what is Ardhanarishwara concept? All of us, whether you are a male or a female, we have that Ardhanarishwara Tattva inside us. That means we have the masculine, we have the feminine self in us, my dear friends. So we have to develop these both the selves, the masculine. Like, for example, a man, if he is completely masculine, he has no karuna, he has no compassion in his heart. So he will be like a machine, like a robot. And in a marriage, it creates a lot of problems because most of the time women are so emotional and they think my husband is like a stone. He doesn't have any feelings. He doesn't have any emotions. And that creates problems in a marriage. So even men needs to develop this feminine part in themselves. And especially nowadays, my dear friends, all women, because most of the women, they feel so inferior, they feel that they are not good enough, they want to prove that, I can be like a man. But what is there to prove? Because men and women are completely different. Nobody is inferior, nobody is superior. You both are equal in your own way. You both are special in your own way. So you have to complement each other. So that is why there is nothing to prove. There's nothing to prove. Only thing is you can connect to your natural state, that is your feminine self. So the more we can connect to our feminine self, the more we can experience the divine feminine qualities like compassion, kindness, forgiveness. All this we can experience, my dear friends. So now the present day world needs the divine feminine. Whether you are a man or a woman, we all need to align to this divine feminine within all of us. And how can we do that? In meditation. Because in meditation, we connect to our natural state. And whenever you are in your natural state, you are very natural. You don't try to become like someone else. You don't need to prove anything to anybody. So that's how we can develop this. And when we are natural, when we connect to our natural state, so then we are naturally connecting to our divine feminine. And that is the need of the hour, my dear friends. This is the need of the hour. Because if you just look at the world, how much destruction, what are we doing to the mother nature? What are we doing? Every day we are killing so many animals, we are cutting so many trees, and the wars, we are killing each other. What is this? This is nothing but the masculine energy. The more we are masculine, the more destructive we become. The more we connect to our divine feminine, we connect to that nurturing part, we connect to that loving part, we connect to that compassionate part, my dear friends. So, this is really, really such a wonderful opportunity for all of us to connect to the divine feminine. The whole humanity, this is the need of the hour. Because then only we can be compassionate, like how a mother is so loving to her children. When we connect to the divine feminine, we feel for all the creation, each and every part of the creation, the animals, we feel how wonderful they are. And we understand that as the elders, elder brothers, elder sisters, we understand their pain and we can be more compassionate towards all the animals, all the plants, and the entire creation, my dear friends. So, what a wonderful initiative all of you have taken up through this Patriji meditation channel. And it is such a wonderful, wonderful opportunity because you are spreading this wisdom and you're making everyone aware of
this wisdom about meditation, about vegetarianism. Because generally, when a master leaves this physical plane, whatever the teachings, the wisdom, everything just dies down. But what we can see here is Patriji has created so many Patrijis, so many Patrijis. Each one of you, I can see Patriji's energy in each one of you. And I think Patriji will be very happy wherever he is in his adventures to see, how we are all taking it forward, his vision, his wisdom, and he'll be very, very happy, my dear friends. I wish you all, I wish you all the best. And thank you. Thank you so much for inviting me on this platform. And I'm very grateful to all of you, my dear friends. Thank you so much. Thank you so much, Lakshmi ma'am. చాలా టెన్షన్ అయ్యాను మీరు ఎక్కడ రానంటారో రాలేకపోతారో అని చెప్పేసి మీకున్న బిజీ షెడ్యూల్లో కానీ ఫైనల్లీ మీ స్పీచ్ మేము వినగలిగాము వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ వాల్యుబుల్ మెసేజ్ మాకంటూ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇంకొకటి చెప్పాలి ఏంటంటే మీరు చెప్పే ప్రతి మాటలో ఒక స్పష్టత ఉంటుంది. స్పష్టంగా అవతల వ్యక్తికి ఎలా దాన్ని కన్వే చేయాలి. సో నేను మాట్లాడేది ఇది అవతల వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి అనేది ఆ తపన నాకు ఎప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీలో. నాకు అది అర్థం అయ్యింది మేడం. వండర్ఫుల్ అమ్మా. సో ప్రతి స్త్రీ ప్రతి పురుషుడు కూడా తనలో ఉన్న ఈ అర్ధనారీశ్వర తత్వాన్ని చక్కగా అనుసంధానమై జీవిస్తే ఈ ప్రపంచంలో అంతా కూడా శాంతి, ప్రేమ, కరుణ, ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక అద్భుతమైన దివ్య మండలంగా మారుతుందనేది నా సందేశం, ఇవాళ సందేశం. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.